ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ওরে ও গরু নিশান বাজা তোর প্রলয় ভীষণ ধ্বংস নিশান প্রাচীর প্রাচীর বেদী ওরে ও গরু নিশান বাজা তোর প্রলয় ভীষণ ধ্বংস নিশান প্রাচীর প্রাচীর বেদী কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে গায়ে যে হাসি ভগবান পড়বে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় এগিন তত্ত্ব কেড়ে কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী পাগলা ভোলা তেরে দে প্রলয় দোলা গারদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে গারদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচকা টানে আর হাত হায়দারি হাত কাঁধে নে দুন্ধুভি ডাক ডাক করে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন মানে কালা রইল কপাট ভেঙে ফেলে কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবে কাল বসে কি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবে কাল বসে কি তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি তেরে দেখি ভীমকারার ওই ভিত্তি নাড়ি লাঠিমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেলো পারি লাঠিমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেলো পারি কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় ভীষণ ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় ভীষণ ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদী কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী This is the KHOODEELAAR television channel, broadcasting on the internet only. And this is the Baby Angel Geronimo editions. We just played a recording of Qazi Nazrul Islam's rebel poetry. And that is one of the poems that Nazrul Islam wrote in the tradition of rebel poetry that we call them. Karare Loho Kopar Devenger Korrelupar. Now, he was the poet that was imprisoned by the British in the 1920s. And he was the poet that wrote the most revolutionary, consciousness-raising poetry. And this is one of the ones that he wrote. Now, his poem, the poem Bidruhi, I'm going to look for it and I'm going to see if I can find the Bidruhi, and I shall read
from Bidruhi. I started reading this some time ago, about 2 months ago, and I was reading it in one of the editions of the KHOODEELAAR television program. And apparently it was too loud, so a neighbor complained to the people on duty at night, and they came and pointed out that I was reading it too loud. Now, this one I'll not read too loud because there are still neighbors in this place as well. But I shall quietly read this and explain some of the things that I think need to be explained. This is the poem, and this is how it starts. Bolo bir, bolo unnata mama shir, shir nehari amari, noto shir oi shikor himadrir. Now, these are words that cannot be read quietly. That's the whole point. I mean, I can't read them quietly. I've been reading these lines. I have been reading these lines for decades, and I never tire of reading them. But at the same time, I cannot read them quietly because the words need quite loud reading. Bolo Mahavishwer Mahakash Padi. Now, this man wrote these lines, these words, more than 50 years before the American space travels became any kind of reality. And the lines that are still there have not been reached by any science or any technology that has been known. So, Chandra Surya Graha Tara Chadi. Chandra Surya Graha. Now, these are not just one space, various spaces. Chandra Surya Graha Tara Chadi. Bhulok, Dulok, Gulok. Now, these are spheres, not one sphere, 3 spheres. Vedya, piercing through, and then even going through the Arash, the seat of God. And then it says, Utiyasi Chira Bishoy, Ami Bishwa Bidatrir. Now, going through the seat of God is a euphemism, a metaphor that he is obviously citing in hope, in belief, in faith, in confidence, in affirming his faith in God's existence and God's seat, and expecting God's approval in his journey upwards and beyond. And then he says, I have arisen, I have reached, I am forever wonder. I am forever wonder for the whole universe, Vishwavidatri. Then he says on his forehead, Mamalolate Rudra Bhagavan Jole, Raj Raj Tika Dipta Joyasrir, Bolabir Ami Chiro Unnotashir. He says his head is forever high. Ami Chirodurdam Durbiniton Drishangsho, Mahapraloyer Amin Nataraj,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার, আমি অনিয়ম, উশৃঙ্খল, আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল, আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরাতরি করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন, আমি দুর্যটি, আমি এলোকেশে জোড় ও কাল বৈশাখীর, আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিদাত্রীর, বলবীর চির উন্নত মমশির, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি নৃত্য পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ, আমি হাম্বির, আমি ছায়ানোট, আমি হিন্দোল, আমি চল চঞ্চল ঠুমকি ছুমকি, পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি, ফিং দিয়া দি তিন দোল, আমি চপলা চপল হিন্দোল, আমি তাই করি ভাই যখন চাহে মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর, আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর, দ্যাট ইজ প্যান্ডেমিক দেয়ার, আমি শাসন ত্রাসন সংহার, আমি উষ্ণ চির অধীর বলবীর, আমি চির উন্নত শির। Now this is, it goes on and on and on, and everything he smashes, all the wrong things he smashes, all the seats of power he smashes. And then he says that he is only going to rest. He is only going to rest when there will be no cries, no weeping, no cries, no weeping, no crying, no oppression. He says, Maha Bidruhi Ranaklanta. He says, he is big, mega rebel. Ranoklanto. He is tired of war. Then he says, Ami Shaidin Habashanto. I shall be quiet. I shall rest only on that day when the oppression, the oppressions will not echo in the skies, in the ethers, and the oppressors' weapons will not rule on the planet. I am the tired, I am rebel, tired of war. আমি সেই দিন হব শান্ত, আমি বিদ্রোহী ভিগু, আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে একে দেই পদচিহ্ন, আমি স্রষ্টা সুদন সুখ তাপ হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করি বলি ভিন্ন, আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে একে দেব পদচিহ্ন, আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন. Now he is saying that he will make a mark. He'll make a mark with his feet in the chest of the God. And he will make the indifferent God pay attention. Ami chiro bidrohi bir. I am rebel. আমি বিশ্ব ছাড়াই উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির. And I have a reason beyond the world, with my head, only my head alone, forever, with my head forever high. So this is the poem called The Rebel, Bidruhi. Bolabir, this I have read only bits, but I cannot satisfactorily read it without being able to know that the sound, the loud noise that I have to make
is acceptable and is not drawing attention from unscrupulous, unattentive, and interested neighbors. Now, when he says Notoshir, Oi, Shikor Himadrir. Now, Him Adri. Him Adri is him is ice. And Himadri is the home, the abode of ice, the mega abode of ice, which is the Himalayas. That is the Himalaya is the abode of ice, deep ice. Bolo Bir, Bolo Unnoto Mamoshir, say my head is high. Shir Nehari Amari, my head is not bowed. Noto Shir Oi Shikor Himadrir, the head is bowed, or that peak of the abode of ice has its head high. Sorry, it has its head bowed. It is bowing, not me. বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলুকে দুলুকে গুলোক বেদিয়া খোদার আসন আরশে দিয়া উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিদাত্রীর. So this is the Bidrohi Kavita, this is the rebel poem, and it deserves much better than it has got. And I have been trying to interpret this for a very long time, various versions. I have written at least a few dozen versions of the poem in English. Now, obviously, the English language doesn't have any parallel to this. The English language doesn't have any metaphorical equivalent to the creation of these metaphors in the rebel poetry of Nazrul by using the Bangla language, but he's not repeating anything, he's not copying anything, he's creating entirely new phrases, new words, new kind of expressions. And Nazrul is here in this poem heavily relying on the Sanskrit tradition and the mythologies of the Hindu religion. Why he is doing that? Quite clearly because he was introducing himself, and he was introducing himself as being more accomplished, more expressive, more communicative, and more able, capable of using the Hindu mythologies than anybody else in the strictly Hindu kind of religion. So, Nataraj, this is the Nataraj is the king of dance. This is a fatal big dance. And he says, I don't follow, I don't obey, I don't observe any law. Now, this is not the law as understood normally in the normal discourse. This is beyond the law, beyond the normal discourse. And he says that he sinks the boat. And he is the torpedo, he is the mine, he is the floating mine. And he is Durjoti, this is a goddess in the Hindu mythology. And this is the kind of things that he is using. And he is the rhythm. He is the rhythm, dance mad rhythm.
নৃত্য পাগল ছন্দ, আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবন আনন্দ। হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দুল, চল চঞ্চল ঠুমকি ছুমকি, পথে যেতে যেতে চকিত চমকি, ফিং দিয়া দেই তিন দোল, আমি চপলা চপল হিন্দুল। তাই করি ভাই যখন চাহে মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা। আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি মহামারী, আমি ভীতিয়ে দরিদ্রীর। আমি শাসন ত্রাসন সংহার, আমি উষ্ণ চির অধীর। বলবীর, আমি চির উন্নত শির। আই অ্যাম ফর এভার হাই, ফর এভার মাই হেড ইজ ফর এভার হাই। আমি চির দুরন্ত দুর্মদ, আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হরদম হায়, হরদম বরফের মতো। দ্যার ইজ দিস হিন্দি উর্দু ওয়ার্ড, হায় হায় হরদম। আমি হোম শিকা, আমি সাগ্নিক যমদগ্নি, যজ্ঞ আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি, সৃষ্টি আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান, আমি অবসান নিশাবসান, আমি ইন্দ্রাণীম সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য। He is carrying the moon in his hand, and on his forehead is the sun. Now, what is he? Of course, he is the rebel. He is bigger than all of them. That is the poem. That's the kind of expression that Nazrul created. Introduced to world human commentary and literature. It wasn't something that he was imitating or following from anybody else. So that is this one. The other one, of course, is back to normal. Well, sort of normal. This is the one that I'm looking for, is the one about this is the one that is saying to the captain. Well, captain is a poor word, but anyway, is saying that commander, Durgam Giri, Kantar Moru, Dustor Parabar. Now, this is again another of his rebel poems that actually cannot be appreciated without the proper sound volume. Durgam Giri. Now, Durgam Giri, I'm a Siloti boy. That is to say, Bengali and Siloti are not the same language, if you like. For the sake of Nazrul, I don't mind reading Bengali or Bangla. Well, come to that for the sake of Tagore and some other accomplished writers. But there is a difference between the languages. These are not words that I would ever hear when growing up in Siloti. These are completely very, very new and strange words. Even in the ordinary Bengali, there are words that are not in the ordinary Bengali. Not even now, not even 60, 70 years later. Well, more than 60, 70, 80 years after Nazrul wrote them. Durgam Giri, Kantar Moru, Kantar. I mean, that is no way there is a word called Kantar in Siloti. No. Dustor Parabar, no way, Dustor. Parabar, no. These are completely alien words to Siloti.
And yet, I was absolutely at home with this kind of poem because of the power in the expression of the determination against injustice, against the challenge that Nazrul is embarked on. Durgam Giri. Now, Durgam Giri is a hill, is a mountain, very high hill. Durgam, that cannot be traversed, that cannot be reached easily. Kantar Moru. Similarly, the desert, huge desert, like the Gobi Desert. Kantar Moru. Dustor Parabar. That journey, that space is very, very difficult and hard to cover. And what is he saying? This has to be covered during the night. And the passengers must be aware, alert, awake. Durgam Giri Kantar Maru Dustor Parabar হে লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুঁশিয়ার দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল কা আছে কার হিম্মত. There has been a new arrangement here. Somebody has replaced, transposed kar and ase. কে আছো জোয়ান হও আগোয়ান হাকিছে ভবিষ্যৎ এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরি পার, and so on. And this is prophetic, full of prophetic words and phrases. And I shall go to that one that I'm thinking about. হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কুঞ্জন কান্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মরমার. He's saying these are not Hindus, these are not Muslims, these are human beings. And then he goes to ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান আশি অলৈক্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল কান্ডারি হুঁশিয়ার. Now this is the man who was described by Subhash Bose as a man who is alive. The Nazrul janto manush. He didn't say that about anybody else. And Subhash Bose himself was janto manush. And he knew when he read a janto manush writing a janto poetry. This is the one that they're writing. I don't know whether the people who published this particular video would block the playing of this one. This is the Karare Lohoko part.
we have played this video from Asha Audio. So we hope that they will let us play this, and we shall play more if they don't object and obstruct. We're coming to an end to this edition at 2:47 GMT, and we shall be doing the other.